Brittany is situated at the western extremity of continental Europe. Traditionally a maritime and agricultural region, it has adapted to tourism, business and industry. The local languages, Breton and Gallo, culture and history give Brittany a strong identity. The Fest-Noz perpetuates the collective spirit of solidarity and inter-aid, which was so typical of the economic activities of the past. Fest-Noz is the Breton expression for a festive meeting based on the collective practice of traditional dances accompanied by songs or instrumental music. In traditional rural society, these meetings took place in the evening, after different moments of village life. People used to dance at weddings, fairs and local religious festivals, but also in the farms when seasonal tasks came to an end. In the course of the 20th century, the rapid mutation of this traditional society into a modern and industrialized one posed a serious threat to these occasions for self-expression and the associated musical and gestural repertoires. Inspired by popular urban dance parties, a new form of Fest-Noz was invented. The Fest-Noz these days is no longer limited to family and neighbors, but open to a much wider public. The first Fest-Noz, in the modern sense of the term, was held on the 26th of December 1954 in the village of Pulawen, in the heart of Brittany. Recordings of Breton singers and musicians from the countryside suddenly brought the traditional music and dances and their performers to the attention of a much wider public throughout the region. The idea of inviting the old traditional singers and musicians to perform at a new Fest-Noz spread rapidly from the center of Brittany to all parts of the region. These invitations gave to the old performers the possibility of transmitting vocal traditions, such as the canondiscan in the Breton Celtic language, or the clarinet duet and the typical biniou-bombard combination, highly characteristic of the Breton identity. The Fest-Noz and the Fest Day, its daytime equivalent, provide a valuable laboratory for Breton musicians to experiment with new combinations of instruments or simply to perfect the playing.
The Fest-Noz is also a kind of living conservatory for traditional Breton dances, of which there are more than 100, each of them with numerous variations. Thanks to the Fest-Noz, the dance repertoire continues to flourish and can pass down to the dancers a regenerative and beneficent human energy. The Fest-Noz is also an evening's entertainment with a convivial atmosphere, a melting pot of generations and social groups. The Fest-Noz is a moment for exchanging in a warm atmosphere with a good mood. It is an important place for life and encounter. Ce qui me plaît dans le Fest-Noz, c'est avant tout de retrouver des gens. C'est l'aspect convivialité, c'est aussi, tu as passé toute ta semaine au travail et puis là tu vas au Fest-Noz, tu vois tous tes copains, tes copines. C'est le plaisir d'être ensemble, de partager quelque chose, de partager un effort aussi, parce que la danse c'est physique et donc c'est tout cet aspect-là de partage et de lien, ce qui fait que on est souvent en chaîne et on partage des choses aussi avec les personnes qui sont à côté de nous. La danse, ça donne une énergie incroyable. Je pense que j'ai trouvé l'énergie renouvelable à tout jamais, la gavotte. Ça, c'est renouvelable en permanence. Quand le cercle est formé, je ne sais pas les capteurs où ils sont, mais certainement dans les mains, dans les pieds, dans les bras, dans les regards, dans les attitudes, dans les jouissances qu'on peut avoir. Jouissons dans la gavotte. La danse c'est un prétexte, ouais. Enfin, ça peut être un prétexte, mais il y a quelque chose d'incompréhensible pour moi dans la danse. On danse, on redanse, les chanteurs ou les sonneurs sont extraordinaires, il y a d'un coup des frissons qui se passent, il y a une véritable émotion qui est au-dessus de la tête des gens là, et il y a des sourires d'un seul coup sur les visages, et on se dit, oh la vache, il y a quelque chose que je ne réussis pas à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'en 2010 actuellement, on est capable de rester comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, à faire le même système de pas. Je ne réussis pas à comprendre. Mais alors, c'est une émotion formidable. Ouais. La danse maintient l'homme debout. On danse sans arbre, on est des sables.